mine de rien, nous a quand même bloqué nos yeux divins, quoi. Duel devant le trône. Uju Sara se précipite vers Tenshukaku et vous vous rendez compte que cela vous donne une occasion de revoir la Shogun Raiden. Cependant, une figure familière se dresse devant vous avant que vous n'atteigniez le trône de la dirigeante. Ok. Attends, c'est quoi ça? Masque funéraire. C'est le masque de Signora? Trophée obtenu en vainquant Signora, la huitième exécutrice des Fatui. Ah, on va affronter Signora? Pardon? Les membres des Fatui vivent souvent leur vie à travers leur masque. Après avoir rejoint l'organisation, ils doivent abandonner leur passé et leurs individualités, renonçant ainsi à leur nom et à leur visage. Cependant, ces actions restent difficiles à accomplir. Seuls ceux qui portent en eux une obsession qui frôle ou transcende le délire sont disposés à rejoindre cette organisation qui défie l'ordre divin, laissant un œil maléfique consumer les jours qui leur restent dans ce monde en échange d'un immense pouvoir. Évidemment, cela n'exclut pas la présence des personnes ayant soif de pouvoir ou qui aiment tout simplement faire du mal à autrui chez les Fatui. Rosaline Kruschka, voilà, Lohnfalter mena jadis une vie simple et innocente. Donc ça, c'est le vrai nom de Signora, voilà. Enfin, j'imagine. Cependant, cette dernière prit fin lorsque ses yeux se remplirent d'une rage folle. La glace froide de son œil maléfique atteignit les flammes qui la dévoraient. Mais celles-ci ressurgirent lorsqu'une étrangère éternelle à la volonté aussi inébranlable que la sienne brisa le pouvoir du froid qui la protégeait. Voilà, donc c'est nous, hein. Voilà. Au cas où vous n'aviez pas compris, c'est nous dont on parle. Voilà. Je voulais lire ça parce que comme je connaissais pas le machin, donc je voulais le lire. Voilà, comme ça vous avez la description du truc et un petit peu l'histoire de Signora en même temps. The way people charge in here as they please, so uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujusara? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Shogun. Signora! I know. You can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Vous essayez de prendre le contrôle d'Inazuma. Ah, so you came to expose my crimes in front of the Shogun? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea what you're talking about. Mais oui, bien sûr, Signora, on va te croire. She doesn't take us seriously at all. Pour tous ceux qui ont perdu leurs yeux divins. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. Pour le gnosis de Venti. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. That's all. Il est temps pour moi de vous arrêter. You? Stop me?
For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so. On va te démonter. On va te démonter, sinon. On n'a pas le temps d'y rouvrir. Remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances. On n'est plus vraiment criminel puisqu'on nous arrête plus. Carefully. Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. I challenge you. Ah, ça y est, on parle. On parle, ça y est. Proceed. Oui, parle. You're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too. I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. You are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Traveler! Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part. Alors je rappelle que la dernière fois qu'on a parlé, c'était à la cérémonie avec Zhongli. Hein. Voilà. J'ai fait exprès là, hein. Je tiens à dire. Ah, je parie qu'on peut pas la toucher. Elle est de glace. On n'a pas un plat pour nous réchauffer là? Je crois qu'on en a plus, je crois qu'on a donné le dernier. Ih merde, on n'aura pas dû le donner. Laissez-moi me réchauffer. Voilà, maintenant on peut l'attaquer. By royal decree. Come on, we can do it. Into the frozen void. Elle est forte, hein, mine de rien. Elle met de plus en plus de glace partout par contre. Hein. Oh putain, STP. Oh la saloperie. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Bah, je parie qu'à mon avis, il faut la taper avec du feu. Le papillon, il est où? Mais c'est pas grave si on a plus de clés, hein. Au moins on a réussi à se réchauffer. Tiens, c'est celle qu'on a vue au début. Je suis sûre que c'est elle. Sorcière des braises écarlates. Ouais bah putain. Ah ouais mais alors. Alors je peux pas faire chaud haut. Alors ça va être très compliqué hein. Alors je tiens à dire que ce combat va être très compliqué.
Alors, j'ai un plat de résus. Alors moi je pensais pas qu'on allait affronter elle, je pensais qu'on allait réaffronter la Shogun, mais apparemment non. On n'a pas un truc potion pour résister au feu, non. Apparemment non. Résistance cryo, résistance eau. On va prendre un plat de défense. On va prendre un plat d'attaque. Fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. On la tape, on la tape, on la tape. As you wish, call me a witch. Immolation, a cherished agony. Do you feel it? Allez, arrête de faire ça là aussi. On est en train de brûler toute la salle. Vite, vite, vite. Tiens, on va se faire un truc. Tiens, Barbara. Quand on a le truc de Barbara, justement, on ne prend pas le feu. Ça, c'est pas mal. On prend pas trop de feu, ça. Je me prends des dégâts, hein. Voilà, hein, on se prend des dégâts, mais... Là, faut que... De toute façon, je me prends des dégâts, mais je suis obligée de refroidir, de toute façon. J'ai pas le choix. Hein. Let the show begin. Who dares call me a witch? Aïe! Not even ashes will remain. Not every wound will heal. Not even ashes will remain. Je me mets par là parce que bon... Come, put up a fight. Allez, Barbara. Let's dance. Hop. Mettre ça. Je vais me re-soigner. J'ai de la chance d'avoir de la bouffe de soins. Rivière glacée, sorcière, je sais pas quoi. Cinématique normale. Oula, la Shogun qui arrive. On va pas devoir se farcir la Shogun après. Ah non, d'accord, on va s'occuper d'Ignora. You know what happens if you lay a finger on me. I swear, if you strike me, I will make sure. The Patui will make sure that your precious Inazuma. Oh, elle est plus forte que toi alors. I order you, and you, filthy rats, all of you. Adieu, Ignora. The enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Ok. C'est gentil, mais... Non, on n'est pas l'ennemi de l'éternité. Hein. Nous, on est là pour aider. Voilà.
On est des gentils, nous. C'est pas moi qui dirige, hein. Signora n'est plus. Bah elle est forte, hein. C'est très bizarre cet environnement. Aucune idée. Le kendo d'insouciance. Moi cette ambiance ça me fait grave penser à Life is Strange 1 à la fin. Si on a qui ont joué à Life is Strange. Le plan de Yaemiko. Oh, on est en train de s'y diriger, hein, je pense. Hein. Non, on peut pas, Pemon. On peut pas. Ah, forcément, ce monde-là, c'est pas le nôtre. Hein. C'est bruyant à l'extérieur. Et il y a des orages partout. Non. Juste des éclairs. Et nerveux, mais ils sont tous par terre. D'où ils sont nerveux? Ah, cinématique. Vous voyez pas Bémon, hein, je dis ça, je dis rien. Oh, Gourou, Kazuo. On a un petit problème là. Attends, elle est gigantesque ou quoi? C'est quoi ce bordel? Ah! Ah, Kazuo et Electro. Ah, Kazuo. Kazuo, il en a deux. D'accord. Oula. Ouais, Kazuo, là, tu vas avoir du mal. Ouais, Kazuo, il a eu du courage, du coup, il a pu nous aider. Oh, les yeux divins. Ils se réveillent tous. Ils se réveillent tous, ils vont tous revenir au garde. Ah, nous voilà dans son monde. On s'est fait démonter la dernière fois. So we meet again. Oui, oui, on se rencontre de nouveau, oui, on se défoncer aussi.
Après Signora, maintenant on affronte Raiden. Super. Grosse ambiance. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Do you hope your foolhardiness will show to those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Les Fachi ont manipulé la Shogun Raiden. Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the Vision Hunt decree. Vous savez tout ce qui se passe? Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. Les habitants d'Inazuma ont paient le prix fort. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations, are they not? T'es paye. Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf. C'est votre plan éthymique. Il est créé par votre conscience, non? That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? Je ne suis pas là pour débattre de vos idées. Je suis là pour les détruire. So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. Attention combat. Vaincre l'archon électro. Elle est où? Alors, où est l'archon électro? Ah. Waouh, ça m'a fait peur. Elle fait mal, hein. Mais elle fait moins mal que la dernière fois. Hein. Lightning falls on the land of eternity. Wings of darkness, come, sever night from day. Il se déplace hyper vite. From whence you came. Division is futile. But how? The scourge of evil remains. C'est parti pour ressusciter. Allez, Shongyun. On va reprendre un plat d'attaque. Et un plat de défense.
Oh non! Oh non, pas ça! Oh, c'est le pire! Bon, Fischl, tu peux attaquer avec ton arc, donc c'est déjà pas mal. Ça, c'est ce qui m'a mis mal la dernière fois. Hein. Ah, c'était fait exprès. Encore une fois. En fait, on peut pas la battre. Hein. Dear me, aren't you cutting it rather close? Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. Ça va nous donner de la puissance. L'amitié, ça nous donne de la puissance. Allez, c'est parti. Là, ça va plus être la même. C'est le fait. Ah, je pouvais pas l'attaquer. Wow, c'est une nouvelle attaque, ça. Elle faisait pas ça, hein. Je rêve ou ça nous régène? Ça nous a régène. Oh, il y a des étoiles autour de nous. C'est les étoiles qu'on a vues. Waouh, ce qu'elle nous fait. Du coup, elle peut plus nous bloquer nos yeux divins avec ça. En fait, on est trop cheaté en fait. On attaque, on se régène. Allez, adieu la Shogun Raiden. Attends, on va les laisser... Bim. Adieu. You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Lorsqu'un peuple avance avec toute sa force, il peut surpasser les dieux. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? Oui. There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. C'est pas parce que tu veux l'éternité que tu dois souffler l'éternité à tout le monde. Ah, j'aime bien ces trucs-là. C'est joli en plus. My name means shadow. Ah. With my blade, I purged all obstacles to progress.
Ah, voilà le serpent. Something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still, will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. Il nous a raconté son histoire un peu. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change, it does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely. And yet, for the sake of eternity, you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? I have nothing to say to that. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway,
Now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt decree. But, with regards to eternity and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity.